Sveiki and welcome to a new Lithuanian language lesson. We were learning about 3 and more words, and the name of the lesson was Grožis, gražus, gražiai. And today's lesson I want to call Aukštas, Aukštas, Aukštai. It sounds that it will be very similar lesson, but I want to tell you that in this lesson you are going to learn something specific. Please watch it and enjoy. So, Aukštas, Aukštas, Aukštai. Aukštas, Aukštas. We write these two words in the same way. Aukštas and Aukštas. But the emphasis is different. Aukštas, you can see the emphasis is on the second letter U. Aukštas. And it's a noun. Aukštas, it's a noun and it means floor. Pirmas aukštas, the first floor. Or in Lithuanian, the first floor, or it's a ground floor. In Lithuania, it's pirmas aukštas. So pirmas aukštas, it's always there in Lithuania. You cannot build a house without any floor. So in Lithuania, there is no ground floor. We call it the first floor, pirmas aukštas. And antras aukštas, it's a second floor. And in English it's the first floor, right? And in French it's the same. Rez-de-chaussée, it's the ground floor. In Lithuanian it's the first floor, pirmas aukštas. So, aukštas. And actually when we have detached houses and when we go upstairs to the attic, like in many villages we had this attic where we're keeping some stuff, so we just say aukštas. Einu ant aukšto, it means I'm going upstairs to the attic. Aukštas. And now aukštas. Aukštas. The emphasis is on first letter A. Aukštas. Aukštas, it's a high. A high. Aukštas namas. A high house. Aukšta liepa. Aukšta liepa. High linden tree. A high linden tree. Aukšta liepa. Aukšti namai, high houses, aukštos liepos, high linden trees. And we have a neuter gender aukšta, man per aukšta. Man per aukšta, it's too high for me. So we use neuter gender. And now we are going to the adverb. Aukštai. Aukštai means in a high place, on a high place. Aukštai. Padėk knygas aukštai. Put books on a high place, higher. Mano draugai gyvena aukštai kalnuose. My friends live high in the mountains. Aukštai kalnuose. What is aukštas? Correct. Aukštas, it's a floor. Aukštas, 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 aukštas. Let's practice a bit. Say after me. Aukštas, 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 Aukštas. Au,
Aukštas, aukštas. Aukštas, pirmas aukštas. A ground floor. The first floor we call it. Pirmas aukštas. Aukštas medis. It's a high tree. Aukštas. Aukštas, aukštai. Aukštas, aukštai. 12 aukštų namas. 12 floor house. 12-story house. 12 aukštų namas. Ne aukštų, but not aukštų, but aukštų. In my dialect, people say 12 aukštų namas, and it's not correct. 12 aukštų namas, aukštas and aukštai, the same O. And aukštas, it's au. Aukštas, floor. Aukštai, high. Aukštai, something is high. Where? High. Aukštuma, it's a highland. Aukštumos, highlands. I hope you enjoyed the lesson. Please like this video, share, subscribe ir iki kito karto. Iki.